And I saw in those days how long cords were giving to those angels. They took themselves wings and flew. They went towards the north. It's puzzling why lots of ancient sites are following a straight line over thousands of miles. As if they want to tell us something. That it has a meaning. But we don't have a clue. Though I think we are more connected to it than we realize. And there is something about us and those lines that is worth preserving. Alfred Watkins described it as ley lines. Aboriginals called it dream lines, and the ancient Chinese named them dragon lines. Connecting energy spots on a straight line around the globe. If these lines really exist, and they do, what is their purpose and what is our connection to it? Hello. Hey, Sorry to ask, but
Do you have any notice of ley lines? I'm trying to wrap my mind around these energies, and I mean, to me they are still a bit abstract, to be honest, because I'm from a world where I pull energy from an outlet. So what is Well, the yeah. purpose? What can we do with it? Well, I think a lot of people feel them intuitively. A lot of buildings, stone circles, a lot of churches, no matter what tradition you're from, the sacred sites are always on a ley line. I think we've always known that. And I feel like intuitively, most traditions have built their temples on purpose in those spaces, where to cross it's called a node. And a node is another kind of vortex of energy. So what can we do with that? Well, I think it's a good place to go and tune into the Earth's rhythms. I think humanity has come quite far away from connecting with the Earth as a living, breathing thing. Some traditions call it Gaia, some call it Mother Earth, Pachamama, whatever you want to call it. There's a calling to work with it, particularly as a feminine entity, as a mother to all of us. And ley lines remind us it's alive, it's living, it's not just barren rock. When you work with a ley line or you live on a ley line, you notice things flow differently. Here in Glastonbury, I feel that there's a lot of synchronicities, congruence, seeming coincidences that are amplified by the energies and align you with where you're supposed to be. It's relatively new for me to be here, but actually I feel like I've always supposed to be here. I've never felt more at home. And I think it's because I flowed with that energy. And I moved from a location which was on the St. Michael ley line, which led here. So it's interesting that even my life before I moved here was on that ley line. I just followed the flow ley line and ended up here. We're living in a pretty turbulent time for lots of people. How do you deal with that? Yeah, I mean, it's a good question. because you can live on a ley line, but outside is pretty much Wild West, huh? So a ley line energy is not particularly resonating with the outside world, in my opinion. Yeah, I mean, for me, it's the paradox point, which is something I talk about a lot and I enjoy talking about and sharing with people. It's where two truths that seem to be miles apart exist at the same time. That's how I deal with these really big, scary issues. For example, there is proven by science there's more not me with electrons flying around than there is physically me. On the other hand, I'm also very much physically here. That's a paradox point. Both things are true. And I kind of feel the same. Yes, the world is spiraling economically and politically, and it's a very turbulent place. But it's also true I get to sit here in this beautiful little space I've held, meet great people, have great conversations, and everybody that comes through this door wants a better world. It is true that people want a better world, and we're living in a world that is actually potentially getting slightly worse each day. But I believe they're both true. And that's how I get through. I remember the small, focused microcosm is just as real as the macrocosm. And if I'm experiencing this, having these conversations, thousands of humans over the world are doing the same thing. I have to trust if I look after my part of it and I do my part, actually the whole world will, in the macro system, understand that too and kind of get there. But it is a scary thing to think about, to kind of look out there and see what's going on. So trying to have both at the same time, I think really helps. That's why it's important to recycle. Like recycling is a micro activity you can do for the macro scale of trying to save our environment. It's both true that I'm not going to make all the difference, just me. That is true, but it is going to make a difference if we all did it. And that's kind of the start. So I use the microcosm and the macrocosm to try and make peace with the crazy world we live in. Wow, yeah. It's one of my favourite places to come to, just to really just experience the world that we live in. It's such a vibrant place. I Right. find. Do you come often here? All the time, all Really? the time. And is it a place where you attracted to, or? I am fascinated by what I can find out about the energy within the stone circles on Dartmoor in general. And I do enjoy the feeling of the energy when you get here. It is almost like it's a plug into the earth, into the energy of the earth that you can then use and manipulate to your advantage. If I don't know quite what to do with a certain situation, I'll often come to a stone circle and use the energy to get the answers to those problems. How do you explain that? So you will tap into the energy. And I use my pendulum
to just help me tap into my intuition. And I will, because this is like a huge source or highway into the Earth's energy, I can then tap into it and ask the questions, and I will get the answers that I require as a knowing. It's a bit like an instinct, so I will just automatically know what I need to know. It is a bit as if, and I explain it as if you walked into a room where two people had just finished an argument and they weren't saying anything, weren't doing anything, and you walked into that room, you could tell that there was a lot of tension and irritation within that room. Now, what is that? What is that that you're picking up on? What is that essentially that you're trying to tap into? Who knows? What is? We don't know. Well, I consider that to be this earth energy. So all I'm doing is tapping into those responses to the questions that I've got. And I do it through instinct, through practice, through... I can't really explain it any better. All right. So there are less people aware of, earth energies, stone circles, what the real purpose of them. You talk about energy, and I'm asking you, where can I charge my phone? Right? Because that's the energy I'm used to. So what are you talking about, energies? Charging your phone is an electrical energy, which is a form of this energy. It is a different branch of it. And so what we're looking at is the energy of life. When something is born, where is that spark from? Where is that actual, when somebody dies, where does that person's energy, that person's life force go? It doesn't just disappear. It's part of this world energy. And it's the understanding of it. And that is something that I am trying to learn. And I get that from coming to these stone circles to understand their purposes. There are so many arguments inside me that want to dismiss this. But there are just as many, it seems, deep-rooted feelings that take it seriously. It is a battle in my head between current intellectual knowledge and ancient wisdom, which seems to have been driven miles apart. Perhaps deliberately. So ley lines are different to what we call earth energy lines. The fundamental difference is that earth energy lines are far more effective. They have far more influence on people, and also they flow like rivers. So they are not straight, they flow like rivers across a landscape. But that's the difference. You've got ley lines that are straight and are usually plotted on a map. But do ley lines have energy? Ley lines have a detectable presence. That's slightly different to saying they have energy, but this word energy is kind of misleading anyway, because so when they say you walk into a space and say, oh, the energy in here is amazing, well, actually, quite often what they're saying is, this feels amazing, right? Now, there is an energy to Earth energy, and that is connected to the way that one feels in the subjective, what we would call the inner universe. Ley lines are detectable, and therefore they have a presence. They can influence people, and therefore they do seem to express an energy because they influence. So then we're talking about a natural, an energy grid presence on the surface of the planet. Yeah, I mean, Earth energy is a very basic
label for what is probably better clarified as geomagnetic field. It's a geomagnetic field. So everything that we experience on a physical level is made of somewhere on the electromagnetic frequency. Geomagnetic is simply of the Earth, so geo, Earth, right? So the geomagnetic field, the field of the Earth, creates more focused places within that field than other places, and hence you get a line. So it's rather like, you know, if you're doing the washing up in an old washing up bowl and you've got water and suds and soap, some of the places of water and suds and soap is going to be thicker than others. So the energy lines are the places where the information flow, the geomagnetic energy, is more concentrated. It's more powerful in that it's more likely to affect people. These ley lines, they're connecting dolmens with dolmens, but also dolmens with stone circles, with churches. They are different time frames, but many and most churches are actually built on ancient sacred sites before them. So the term sacred sites can be applied to individual monoliths, standing stones that are on their own, or standing stone circles. There is some evidence to suggest that those placement of stones was because of the earth energy, and they affect the flow of the earth energy. I think it was around Pope Gregory who dictated that the new religion, Christianity, was to have its churches built on ancient pagan sites. So it's generally recognized that churches generally are on ancient pagan sacred sites. Those ancient pagan sacred sites are the places of power in terms of earth energy, geomagnetic energy, that has the effect of changing consciousness. How do you discover these lines? A highly sensitive person can easily detect with their hand or with just their body the presence of a line, of an earth energy line. For those of us that are less sensitive, the easiest way of doing it is by using a dowsing rod or a dowsing pendulum. And this is about learning to use your own intuition, your body's senses that are doing exactly the same thing as a highly sensitive person is doing in their body without realizing. It's all subconscious. So you're detecting information with your body, and then if you're holding a dowsing rod, which is a right-angled rod, that rod will respond as you get to a line of energy. It responds because your body responds, and subconsciously that body is influencing the rod. So the rod acts as like a needle on a gauge, and the body is the gauge picking up the information. So, okay, well, it's a beautiful day, fantastic. Right, now then, going to get you to do some dowsing. So, if you take those, Yeah. okay, you know what they are, Yeah. and then we'll go over here and have a go at this one. What we've got here is a power center, an earth energy power center, and we'll just find out actually where the actual center is, which is more or less here. But this particular one is here, fundamentally because you've got a pretty busy path that comes down the hill. Mm-hmm. You've got a path that goes that way, you've got a path that goes that way. We've got a signpost there saying what's where. So we get a lot of people coming down and saying, oh, you know, they'll be standing here like, oh, where are we now? Looking at their phones and trying to get guidance. And it's like, oh, okay. So they really gather here and they're asking questions of like, well, which way do we go? And then off they go either way. And that creates energy or stores. It's the presence of the human consciousness at this point that the earth energy vortex has responded to and has gathered here because people gather at this place. Now, this is why at a sacred site that's used in ceremony, so in other words, the vortex of a sacred site will be much more powerful than this because the human mind has been working with it for centuries, on and off, in a ritualized, intention-based manner, which means all of the intention goes into that earth energy center, which is why they become really powerful. And that's really significant.
So I could feel and douse the energy as well. Just hold the rods nice and gently so that they will move. That's it. And you're holding them in the search position, so both out straight ahead of you and more roughly as you have. That's great. Now you can ask yourself a first question that you actually know the answer to, just to feel as though you're getting some kind of response, which is actually not about Earth energy at all. Just ask yourself, am I standing up? Okay. Yeah, am I standing up? There you go, straight away, okay? So you are standing up, we know that, and your rods are saying, yeah, you are, good man. So ahead of us is an Earth energy okay. It's worked, yes. Earth energy power center, right? So you just want to walk forward towards that and ask to be shown when you are standing over the center of the Earth energy power center that we've been talking about. So you just head towards it, follow your rods, and just go with, okay, sounds good. Good, that'll do. That's basically it, yeah. Good, do you want to, lovely. Good, excellent, happy with that. It's starting to get creepy. Or because I'm doing my best to not move anything. But the sticks are just a tool. Yes. That we have an obvious view of whether it's yes or no. Yes. Because this is actually too small. Yeah. But it's our own reaction. Yeah. So that's right. It's not the stick. No, the stick itself has no magic to it. It is our physiology that is responding to our process and what we perceive to be outside of ourselves, which in this case is an Earth energy power center. Oh boy. It seems as if I have landed in a world of wizards and magicians. I try to convince myself, but my modern thinking blocks all convictions. Because I simply cannot see, smell or consciously feel most energies, and so I have to accept or reject something based on a belief. Either there are currently too many musicians around me, or we humans are missing a primal piece of understanding. In the middle of the electromagnetic spectrum is visible light. We can see between 400 to 700 nanometers. Those frequencies is very roughly 3 times 10 to the minus 9%. We can perceive merely 0.0035% of reality. It is just a very select few wavelengths that our eyes can actually detect. So, if we cannot even see 0.1% of the electromagnetic spectrum, the search for reality becomes pretty diffuse, isn't it? And exactly for this reason, a magical playground for those in power. The Theremin was invented by Russian inventor Leon Theremin in 1920. It was the product of Soviet government-sponsored research into proximity sensors, a sensor able to detect the presence of nearby objects without any physical contact. Sensors as such often emit an electromagnetic field or a beam of electromagnetic radiation and look for changes in the field or return signal. He invented secret listening devices for military use, but ultimately, and by accident, the Russian inventor ended up creating a musical instrument played without touching it. What we have is something that we are offering the theremin to make its music, and that is our own electricity. We have the ability to have capacitance, that is storing electric energy.
And this instrument works exactly the same way. They use capacitance in their circuitry to release the electrons to make loud and soft music, high and low pitch. It's all affected by our presence around these antennas. We zijn hier in de Embassy of the Free Mind. Een museum over de hermetische filosofie. En eigenlijk hebben we hier bronnen verzameld van 30.000 denkers of groepen van mensen door de tijd. Die eigenlijk de samenhang tussen de kosmos, de natuur, de mens in alle verschillende periodes hebben verzameld. En wij willen eigenlijk die delen, die ideeën van die vrije geesten delen met de vrije geesten van vandaag. Dus eigenlijk de bronnen ontsluiten van die wijsheid over het onderzoeken van de natuur. En dat is vanaf onze boeken gaan vanaf 1500 tot en met vandaag eigenlijk. Wow. En alle tradities die er per generatie zijn ontstaan. En ik wil je graag de schatkamer laten zien met de oude teksten. Holy of Holies, you might call it. Here we have about 5,000 books and manuscripts related to the traditions that are represented in the Bibliotheca Philosophica Hermetica collection. Is there any book about Earth energy ley lines? Interesting question. It's a big topic, and as far as I know, the concept of the ley line is modern. I think early 20th century, actually. The sort of scholarly legitimacy of that idea is very disputed. It's a very modern idea. You won't find authors in this collection discussing this, at least using that language. Because this is too old. I mean, this collection is really focused on the 14th to the 17th centuries, and there are a lot of sort of maybe parallel ideas that you can find anticipating ideas like ley lines or something, but they didn't have that term. So which book comes to your mind regarding Earth energetic connections? Yeah, there's a lot of really fantastic books in this collection that show this interconnectedness of all things, which is one connected idea to the ley line, that these things are connected. But one of the best, I would say, is probably the first volume of Robert Flood, The History of Two Worlds, the Utriusque Cosmi Historia. This is printed in 1618, so early 17th century. The two worlds that Flood is describing are the worlds of the macrocosm and the microcosm. And you've probably heard this idea, as above, so below. So that idea comes from a document from the 9th century called the Emerald Tablet of Hermes Trismegistus. And it's really this idea that everything is connected between the greater world, the macrocosm, and the little world, which is the human being. And this very large series of volumes, you can find the other ones here, is dedicated to explaining the sciences that you use to investigate the greater world and the little world. So Robert Flood's works are very well known for the beautiful engravings that are featured in it. And the first one that's really well known, very impressive, is showing the interconnectedness of all things in creation. So this image is really worth having a look at. So it's the three realms of creation. So in the first realm is the realm of the terrestrial. So that's the where you have the animal, the vegetable, and the mineral kingdoms. You have this very primitive-looking human being that's meant to be the steward and preserver of nature. And then outside of nature, you have the realm of the celestial, and that's where you have the names of the planets and this feminine figure here, sometimes called Sophia, wisdom, or perhaps Mother Nature. They're connected via this chain, and then outside of the celestial, you have the super celestial, or metaphysical, and that's where you have the four-letter Hebrew name of God at the top of the image, which is very typical for the authors in the Western esoteric tradition when they want to show this unity at the beginning of time that's responsible for creating everything. Interconnectedness of all things, that's a major theme in the collection from the Hermetica.
And then the other one, the book of nature, is another key theme. And the best author that introduces this idea is Paracelsus, who we'll have a look at next. And the idea is very simple. In the Renaissance and in the Middle Ages, there was this idea that the book of nature, so nature is itself a book. You know, even in the early modern period, not everybody was literate. You know, not everybody could read. And so nature was understood as what's called the layman's Bible. You know, so you can go to church and hear the Bible, or you can take a walk in nature and read the book of nature with your feet. And this idea that nature is filled with information, hieroglyphic information, this idea that nature is filled with all sorts of information that you can read with a certain perception. And so Paracelsus I'll introduce you to next, and this is the collected works of Paracelsus, which you can... That's a book. Which you can have... Oh man, yeah. So, 16th century major reformer of medicine, Paracelsus, and the father of toxicology, and the father of many different ideas in medicine, including homeopathy. He also was very concerned with everything that ails you, any illness you develop or injury that you have can be cured with something from nature, your local natural environment. Interconnectedness of all things, like we saw in Flood, and this idea that nature is filled with important information that you can glean to heal you. That nature is filled with hieroglyphic information that you can read with a certain perception. And so Paracelsus, perception. And so Paracelsus, Wir machen viele Experimente und bei jedem dieser Experimente finden wir auf einmal Sachen raus, die in der Natur offensichtlich eine Art Gesetzmäßigkeit sind und stellen, nachdem wir das festgestellt haben, dass es diese Gesetzmäßigkeiten gibt, dass das in den ganzen Bauten schon alles berücksichtigt worden. Also gehen wir davon aus, dass die das alles schon wussten. Sie haben es mit Sicherheit anders benannt, als wir es heute machen, aber sie haben diese Phänomene einfach genutzt. Wo haben unsere Vorfahren nach gesucht? Ich meine... Im Grunde genommen haben sie sie haben auf ihr Gefühl gehört. Ne? Die hatten im Grunde genommen das Phänomen, wenn die durch die Landschaft gegangen sind, dann haben sie gemerkt, okay, dieser Ort fühlt sich besser an, dieser Ort fühlt sich schlechter an. Sie haben gemerkt, hier kann ich besser schlafen, hier gedeihen meine Tiere besser, etc. Das waren eigentlich die Ausgangssituationen. Und damals hatten sie ein ganz anderes Gefühl, weil wenn du den ganzen Tag in der Natur bist und nicht von Elektrosmog, wie wir heute, abgelenkt wirst, dann ist dein Empfinden auch ganz anders eingestellt. Ne? Aber du redest über Energie, aber von was für einer Energie redest du? Wir nennen das Feinstofflicht, das bedeutet, das ist auf der Quantenebene, was da passiert. Und zwar wissen wir in der Physik, dass jede Bewegung in der Materie ist niemals geradlinig, sondern sie hat immer einen Spin. Entweder ist es rechtsdrehend, also die Materie dreht rechts, oder sie dreht links. Alles, was rechtsdrehend ist, ist aufbauend, ist es euphorisierend, ist es halt fitmachend. Und alles, was linksdrehend ist abbauend. Geht zum Beispiel Schimmelpilz und sowas haben wir damit im Zusammenhang, aber auch viele negative Sachen, die wir zum Beispiel als Schädlinge betrachten, wie Ratten, Mäuse, Mücken, Fliegen. Das sind alles Tiere, die linksdrehend lieben, weil sie von Abbauprozessen sozusagen profitieren. Wenn wir das verstehen, haben wir sogar die Chance, solche Tiere zu beeinflussen in ihrem Sein. Das heißt, wenn wir ein Wespennest haben, brauchen wir das einfach nur entsprechend anders zu behandeln, also umpolen nennen wir das, und die gehen tatsächlich weg. Dieser Impuls kommt natürlicherweise vor, aber wir können den auch künstlich beeinflussen. Das können wir gerne mal probieren hier. Ich muss jetzt einfach Folgendes machen, ich scanne, das heißt, ich gehe jetzt hier rum.
Ich habe hier eine Wasserader. Ich gucke mal weiter, was wir noch finden. Ich habe hier eine Wasserader. Das heißt, da habe ich eine und hier eine. Und jetzt müssen wir noch rausfinden, welche Polarität die hat, weil die Wasserader hat entweder rechtsdrehend oder linksdrehend. Okay. Ja? Auf einer rechtsdrehenden Wasserader kann man sich durchaus länger aufhalten. Auf einer linksdrehenden Wasserader sollte man vielleicht jetzt mit einem Schlafen gucken. Aber auch immer im Zusammenhang mit anderen Phänomenen, weil alleine nur Wasserader macht gar nichts. Ne? Ich suche eine linksdrehende Wasserader, ich suche eine rechtsdrehende Wasserader. Und da haben wir das Prinzip. Also hier haben wir einen Kreuzungspunkt mit einer rechtsdrehenden und einer linksdrehenden Wasserader. Die Römer haben ihre Brunnen nur auf rechtsdrehende Wasseradern gesetzt. Und die haben auch Methoden gehabt, wenn sie zum Beispiel linksdrehend waren, dann haben die umgedreht. Also dann haben die einfach umgepolt. Und wie dreht man so etwas um? Naja, alles, was wir benutzen, gibt es in der Natur schon. Ne? Ich habe hier einen Eichenast. Ja? Kann ich mal kurz zeigen. Wir haben ja hier eine, die hier lang ging. Ne? Wir machen hier einfach mal ein Loch. Wir merken uns das mal. So, wenn ich die Eiche jetzt hier reinmache, das reicht völlig aus, passiert Folgendes. Ich suche eine linksdrehende Wasserader, ich suche eine rechtsdrehende Wasserader. Das heißt, die habe ich jetzt, nur weil ich die Eiche reingestellt habe, hat die sich in der Polung sozusagen geändert. Nur allein, dass die Eiche da drin ist. Also die Eiche, die polt den Wasserader sofort um? Genau. Ich zeige dir mal den nächsten Effekt. Die Wasserader, die jetzt hier lang ging, wir müssen dazu mal kurz was ausschließen und frage einfach mal, ich suche eine Wasserader, hier ist keine. Okay, wenn hier keine ist, dann sollte ja eigentlich, wenn wir jetzt hier die Eiche reinstecken, immer noch keine sein. Richtig? Steck mal rein. So, okay. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, ich suche eine Wasserader, kriege ich sofort hier ein Signal. Ich suche eine Wasserader, okay. Ich gehe mal weiter, ich suche eine Wasserader und ich kriege hier auch ein Signal. Jetzt frage ich nochmal, welchen Spin die hat, ob die jetzt rechts oder links dreht. Ich suche eine rechtsdrehende Wasserader, okay, die ist rechtsdrehend hier. Ich suche eine rechtsdrehende Wasserader. Was hier passiert ist, die Eiche hat tatsächlich sich die Wasserader erstmal energetisch geteilt und im Laufe der Zeit wird die also nicht nur energetisch, sondern auch faktisch in zwei Wasseradern hier lang laufen. So, jetzt mache ich mal das, was die ganzen Baumpfleger machen. Ja. Sie kappen dann. So. Ich habe jetzt jeden Ast einmal angeschnitten. So. Jetzt zeige ich dir mal, was das für verheerende Folgen hat. Ich suche eine Wasserader. Die war ja ursprünglich da, jetzt die ist weg. Aber der ist weg, weil du geschnitten hast. Weil ich geschnitten habe. Das heißt, der Baum hat jetzt energetisch überhaupt keinen Einfluss mehr auf seine Umgebung. Der ist quasi energetisch abgeschalten. Das Problem ist, dass die Bäume ein System haben, sie müssen den Einfluss auf die Umgebung energetisch haben. Weil der Baum kann sich nicht aussuchen, wo er steht. Die Wasseradern kommen und gehen. Und er muss sie beeinflussen können, damit er selber gut gedeihen kann. Weil wir wissen, dass wenn da linksdrehende Wasseradern lang gehen, der Baum einfach nicht gut wächst. Und der will das optimale Wachstum haben, also muss er einen Mechanismus haben, da er nicht weglaufen kann, um das zu beeinflussen. Wenn wir physikalisch messen, die Polarität, dann stellen wir fest, dass der Baum an jeder Spitze immer plus gepolt ist. Das heißt, die ganze Krone ist plus gepolt. Das heißt Plus und das ist dann Minus. Genau, von der Polarität ist eigentlich jede Spitze ist plus gepolt. Aber sobald ich einmal schneide, mache ich sofort eine Minuspolung. Ja? Und wenn ich jetzt alles schneide, ist der ganze Baum minus gepolt. Das heißt, seine Funktion ist gestört. Zwischen diesen Polaritäten, dort organisiert sich die Materie. So. Der Baum macht ja nicht umsonst hier oben keine Wurzeln und die macht er im Boden und hier oben macht er Knospen. Das heißt, es gibt eine gewisse Reihenfolge. Ja? Und der Saftfluss, das ist alles in dem Baum schon genetisch sozusagen programmiert. Mit der falschen Polung störe ich diese Programmierung, die ist zwar immer noch da, aber sie kann sich nicht so entfalten, wie sie gedacht ist. Weil nämlich die Ordnung wird zerstört. Weil jetzt muss man sich einmal ganz krass vorstellen, jetzt haben wir nicht das Wachstum
Schicht für Schicht, sondern wir haben das Wachstum dahin, dahin, dahin. Es ist ein Chaos, was entsteht feinstofflich. Und aus dem feinstofflichen Chaos entsteht auch chaotische Materie. Ja, toll. Habe gerade meine Bäume geschnitten zu Hause. Was ich jetzt brauche, ich weiß jetzt, dass ich jetzt hier oben Minus habe, hier aber Plus brauche. Also ist die logische Konsequenz, ich nehme die Nordseite des Magnetens, streiche von unten nach oben und mache das möglichst bei jedem Ast einmal, immer vom Stamm oder von der Wurzel unten zur Spitze. Jetzt habe ich die Polarität wiederhergestellt, die ursprünglich vor dem Schneiden hier oben war. Ja, das geht schnell, das ist ein Quanteneffekt. Und ich zeige dir die Wirkung. Also als erstes war hier eine Wasserader, die jetzt nicht mehr da war nach dem Schneiden. Ich suche eine Wasserader. Ich suche eine rechtsdrehende Wasserader, habe ich hier. Ich suche eine rechtsdrehende Wasserader. Das heißt, das, was der Baum vorher gemacht hat, als er nicht beschnitten war, haben wir jetzt wieder. Das heißt, wir haben die Polarität wieder klären können. Beim Apfelbaum oder bei eben anderen Obstbaum, den ich so beschneide, der reagiert ja mit Wassertrieben. Weil das ist eigentlich ein Notfallprogramm. Jeder Schnitt ist so, dass er halt einen Minuspol macht. Jede Knospe ist aber plusgepolt. Nun ist die Knospe aber so klein, dass sie gegen diese starke Fläche, die minusgepolt ist, nicht so leicht ankommt. Deswegen macht der Baum dann so viele Knospen, dass er das dann entsprechend ab kann. Das heißt, wenn ich so einen Schnitt mache, habe ich natürlich hunderte Knospen, die rauskommen und dann halt ganz viele Wassertriebe machen. Oder wenn ich hier in dem kleinen, da werden jetzt vielleicht 2 oder 3 Knospen kommen, anstatt eine, ne, um das wieder auszugleichen. Unsere Vorfahren haben vielleicht auch anders betitelt, aber sie haben es halt genutzt. In a way it makes sense. Positive and negative in the order of our magnetic planet on which nature grows. Nevertheless, changing water streams and polarity by sticking branches in the ground almost feels like witchcraft, isn't it? But it reminds me of Erich Neumann's findings, where he was able to determine the polarity of stone circles using a so-called switching stone. And as bizarre it may sound, if I don't try it myself, the ignorance will remain. Neumann placed stones in a circle and a switching stone within the circle. Every single stone is having a different polarity. Ja. Minus, plus, minus, plus, minus. And by simply turning the switching stone in the circle, he realized that the polarity of each stone changes. Minus, plus, minus, and it does. Which is fascinating, of course. But, yeah, what's the point of all this?
So stone circles and dolmens and menhirs and all these megalithic structures, for example, that we have in Europe and other places, they have exactly the same properties as temples around the world, and that's why they are a category of temple. But a temple is a space basically designed with the three main parameters that I have been decoding all these years, which is the location, first of all. The second part is how the design is being done, including geometry and other things. And then the other part is the astronomical alignments. And yes, the stone circles are exactly in that category because they have all these three parameters. So we are going to the Oracle of Apollo in Delphi, one of the most important, most sacred, and most powerful energetical places in Greece since really, really ancient times, thousands and thousands of years ago, not just what the normal archaeology is telling us, and there is a lot of evidence about that. So what about, there you go. What about why is Delphi so important than other? Delphi has many unique properties, and from my perspective, because of course there are many different perspectives that you can look at things, right? So from my perspective, looking at the part of the location, right? In the exact place where the Temple of Apollo is built, there are two underground faults that are coming from a way longer than the whole site. I mean, they're huge, and they cross exactly below where the Temple of Apollo is. Wow. So when we have an underground fault, what happens is that there is a kind of electricity that is created, and then that gets amplified. This is what type of what we call geophysical anomalies. Geophysical anomalies is basically an area where the different values of the Earth's field, like the magnetic field or the electric field or the gravitational field, there is a significant change in that value. So either a huge increase or a decrease. And that's called an anomaly. And these anomalies are, there is underground water, there is underground faults, there is this discontinuity. So conductivity discontinuity is basically where you have two different types of subsoil that meet, two different kinds of rocks, say it easily. And on the one side, you have a rock with a different kind of conductivity than the other. So there is a discontinuity. In simple words, when electrical current goes through these rocks, it is conducted differently in one rock than the other. And that actually amplifies whatever other field is there of the natural electromagnetic field. So it's a power charge. Now, one fault by itself is powerful. But here we have two faults. We have a crossing exactly in Delphi, and we also have underground water exactly again below the Temple of Apollo, and three springs. And also there is high levels of radioactivity as well, which has been measured, which is very interesting. And so there is a whole variety of different sources of charge that create a very powerful place. So there was a chasm according to the myth. And personally, I believe that, you know, behind every myth, there is a legend, and behind every legend, there is history. What I was exploring also in my research is when the human brain is exposed to this kind of anomalies, what happens is that the brain goes through tiny micro seizures. And so when that happens, people can access an altered states of consciousness. And guess where these seizures happen? They happen in the area of the brain, which is exactly here, which is called the temples, or the temporal lobes, which I find very curious that the temples are activated at the temple, because all temples in the past were placed on these anomalies. And so this is causing this micro seizure, and the way that is explained scientifically is that the body produces its own hallucinogenic substance, which is called pinoline, which is very similar to what happens when someone ingests sacred medicine like ayahuasca. So for me, that was mind-blowing, because we start to understand that temples have this technology, and one of the functions was to create an environment for people to have altered states. An altered state
in the most basic way to see it, it helps us access another way to see things. And so we can receive an answer. For me, the way I see it, temples creating an environment for us to access our natural entheogens. To give us a memory of our essence, Yes, who we are. Exactly that. Exactly that. This was the main temple of Apollo. This is in a specific area inside. Above the chasm is where the Pythia will sit. And the legend says... And Pythia was the oracle. Yes. And what the legend says is that she will inhale all the gases that will come out of the chasm, and she will get intoxicated, and then she will go into a trance. The gases, like ethylene and these kind of gases, geochemical gases, they're still present today in the site. Really? Yes. Oh. But nobody talks about that. It's just a powerhouse of electromagnetic energy. Of course, then you have all the other parameters. So what I have discovered in all the research that I've been doing is that you have three main parameters in temple design all around the world, including stones, circles, and dolmens, and all these things. So first is the location, is what I call the earth connection, okay? And this is all about finding the power charge of wherever you need to place the temple. You don't place it randomly. It has to be a place that is very active electromagnetically. So faults, underground water, these discontinuities of different rocks that we talked about before. Then the second part is all about the design of the building. So here we have things like sacred geometry. We have things such as the type of materials they use. So the construction of the temples, many times around the world, you see that they brought this particular type of stone from somewhere far away. Like, for example, in Egypt, they brought it from Aswan. They brought granite from 500 miles away. Why? Why they didn't use the local stone? In Stonehenge, they brought it from Scotland all the way down there. How did they move tons and tons of stones? And so they were looking for, usually what we find is that they have stones that have high conductivity, or they're high in magnetite and quartz. And then the third one is what we call archaeoastronomy. And so every temple, at least that I can see until the 15th or 1600s, even including the cathedrals in Europe, they have always celestial alignments to the solstices, to the equinoxes that are, again, they are powerful electromagnetic portals. People don't know that, but the equinoxes is when there is a sun-earth connection that doesn't happen any other time around, and all the energy of the sun gets coupled with the electromagnetism of the earth. So it's not just a sacred time for rituals just because there is the electromagnetic aspect. And then you go to a temple and that's even more amplified. So the biggest rituals always were being done at equinoxes and solstices for that reason. And of course, there are other kinds of alignments, right? There is alignments with Orion, with Sirius, with different kinds of constellations. Here we have the alignment rising over there of Cygnus and Lyra. And the symbols of Apollo was the swan, Cygnus, and he was playing the harp, Lyra, in Vega, in the Vega constellation. And of course, there are alignments with the equinox and the solstice, specifically with these constellations at the rise or at the sunset. So it's amazing. And if you start to look at all these things, how they precisely aligned astronomically, how they found the location, how they made this sacred geometry and perfect proportions, how they cut the material and they have this no mortar construction, and you put all that together, it's like this is one of the most complex technologies I've seen in my life. I'm just, speechless and to decipher all that. So when I started putting together all that, I was like, temples are far more than what we understand today. How do you discover the age of a complex like this? It's through archaeoastronomy. Meaning, when we have a very clear alignment, especially around solstices and equinoxes with a specific constellation, then it's a proof that the building is aligned at that time.
And for example, my personal opinion, I have several reasons to say that, it's not just theoretical. I believe that the pyramids of Giza date back to 36,000 BC. And the precision of the Orion alignment of the stars with the three pyramids is the most precise we can have at that time. And there are other reasons for that. So for me, that's a far safer way than saying that, Khafre and Khufu made those pyramids where, with copper chisels and whatever basic technology they had, it's proven that we cannot replicate those even today with our modern technology. They actually tried to do a pyramid of Giza, I think, 10 meters high, if I remember correctly, and they failed. They failed in the precision, they failed in the alignment, they failed in everything. So we cannot. So if we cannot today, I don't think at the time, 1000 or 2000 BC, it's possible by no means. And so this is a proof for other kind of technology. So through archaeoastronomy, through looking at the alignment of a specific temple with the stars and the constellations, we can potentially, I think, find a far safer way to date monuments. What does architecture do with natural energies or anomalies in cathedrals, temples, stone circles? What happens is that architecture divorced the same way everything got divorced, like in unified physics, you have one vision that everything is together. The same thing happened with architecture. There is healthy architecture, and there is like fast food architecture. So there was a divorce in architecture, very important. So I have been dedicated my life for more than 20 years to research how nature, how something that is called sacred geometry or fractal geometry, it's also called, how this fractal geometry affects our houses, our hotels, our spas, the places that we live. What's the link? And that the link that I discovered, what is the heart coherence and the brain coherence when you go into a room. So we were measuring what happens when, with my coherence of my heart and my brain, when I go to a room compared to another room that has all the good stuff, all the important things that they were using in the past. There is something that is called the Schumann resonance. The Schumann resonance is like a heartbeat, an electromagnetic heartbeat that the planet is emitting. It's something that is called a cascade of frequencies. It's like not one single note, but many notes, like an orchestra. So this orchestra is playing when you're in nature. And this Schumann resonance is what gives the rhythm to all your cells, to your DNA, to everything. It's what harmonizes the whole body of the planet. So what happens is that when this electromagnetic energy wants to flow through the houses, through the buildings, through architecture, this new type of architecture, this fast food architecture, blocks it. So it doesn't allow that this resonance can travel through the houses or the buildings. Because the buildings and the houses, mostly all modern architecture, is made in something that is called a Faraday cage. Faraday cage is like a metal isolation chamber.
So it isolates from the rest of the vibrations, and the electromagnetic vibrations, of the whole planet. So what happens is that the planet is vibrating, and then it goes to a house or to a building, and it cannot go through. So the people that are living in that house and these buildings, they don't receive enough of this information, of the field of the planet. Information that keeps us healthy. Yeah. Or in resonance Yes, with nature. with nature. Compared to ancient architecture, or temples, or pagodas, or all this ancient technology with temples and with ancient architecture, they were creating, like, imagine like a bell. So it was resonating, you know, like when you hit a bell and it creates a resonance. So the resonance, the Schumann resonance, was resonating with the temple. That's why they're so powerful, because they couple the resonant frequency. So what happens with this new type of fast food architecture is that they stop resonating, and they create, in the long term, medium long term, a dissociation. That's why people in cities, like in big cities, they feel isolated. Even though they're surrounded by millions of people, they feel they're alone. They don't feel connected. They feel they're living in their apartment, in their little bubble, but electromagnetically, they're literally disconnected. So what happens is, with fractal geometry or this healthy architecture, you create like a bell, like a resonance cavity that will match the frequencies of the Schumann resonance, will allow this Schumann resonance to go through. And of course, it will amplify, and it will help with more health, with more focus, with more productivity, with more... It's literally like being in nature. And in geometry, you have different levels of what is something that is called fractal geometry. So a fractal is any image that, in the image, every part is represented in the whole, and the whole is represented in every part. So nature creates fractals everywhere. The more sacred architecture you go, the higher in the scale you go, more complex sacred geometry you have. So for example, in temples, or in pagodas, or in mezquitas, you can see that it's very intricate. It's very complex, the geometry, because they are creating like a more complex antenna to resonate with light. So architecture amplify energy, wherever that energy is coming from. Quantum physics is based on the fact that, as we know, everything is made of atoms. Atoms are made of particles, and those particles go into smaller and smaller and smaller. Now, the problem is that what they found in shattering the particles to find new ones, and so in other words, what they're doing is they're breaking apart particles that make up atoms. They're breaking them apart to find muons and quarks and all this sort of stuff. And they've gone as virtually as small as they can do. And what they found is that actually there's nothing there. When you get to the smallest particle, there is nothing there. On its way to the nothingness, there is simply what we call quanta of energy. And the atomic structures, the particles, are formed from these quanta of energy. Now remember that particles are not solid little billiard balls. At school we learnt about them, and they were drawn as little billiard balls, and they're connected by lines. That's not what they're like at all. What atomic particles are is excitations within the quantum field.
Now, this quantum field is known as, in some scientific circles, the field of infinite possibility, right? Remember that we are also made of the field of infinite possibility. Now, it's called the field of infinite possibility because one of the facets and the most important thing about quantum science is that it requires a form of observation for the field of possibility to form electrical excitations that we know as particles in a certain way that creates physical reality. Because everything that we see is created from the quantum realm into solid form, right? Observation in this sense, as regards quantum mechanics, is actually any interaction with that field, right? So it's not necessarily looking, it's about, they've used the term observation and observer as something that interacts with the field. It's generally accepted that we interact with the field, and New Age belief has taken it very, very quickly and rapidly and saying, well, this is how reality is formed. And that may well be the case, right? And if it is the case, it makes a lot of sense of how we can experience some of the things that we experience when we start to interact with the electromagnetic field with a certain amount of heart resonance and a certain amount of intent to do so. Now, the thing to remember, though, one, we are also a part of that quantum field of infinite possibility, which means that everything, all our experience, every single moment, is the quantum field of infinite possibility creating of itself. As you sit there on the sofa opposite me, you are a part of the infinite field of possibility. The sofa is a part of the infinite possibility. And as I sit here, I am also that field. And I am perceiving these things because they are the same as me. They are of the field. But you, me, we are conscious beings. We have consciousness, and we have, above all, agency. We have the ability, as part of the field of infinite possibility, to change the field of infinite possibility that we experience. Agency is our free will to make choices. So we manifest and experience changing moments within the quantum field of infinite possibility in every moment. Our environment is filled with an endless array of potential outcomes and opportunities. As long as we keep observing and interacting with the field. This is how our ancestors and earlier civilization created greatness. Like a predator in the forest, with all senses in place. But when even the predator becomes too distracted, it's being disconnected from nature, genetically bred, leashed, and will be dominated by another entity. Because that's what we humans do. But we humans are not much different from the dog on a leash. Apple's new iPhone 17 models are in stores today. Cell phones help us by providing instant communication, news, and it even tells us where to go. I am a slave to my phone. It is my clock, my distractor, my playmate. It's my window to the world. Tap to pay. It's easier, it's faster, and it may even be safer than using plastic. A tech company wants you to keep it under your skin. But a phone is a powerful computer.
and it just keeps coming closer to the body. It was good being a human, but being a cyborg is better. It's an extension of ourselves. Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. The future is arriving faster than anyone expected. You may not take interest in politics, but politics will take interest in you. So the same applies to AI many times over. Elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Unless you're in the garden, in nature, where there is that indissoluble bond between the fields and the observer. And it may seem harmless, but the subtle constellation of things in nature, in society, and even in the constellation of thoughts in our minds changes energy and ultimately forms the basis on which balance or imbalance can manifest itself. And an unbalanced society is a balanced situation for those in power. It is often dismissed as esoteric, but in nature I found a profound reconnection to the essence of life that often eludes my very own understanding. A realm where my primal instincts take over and drown out the limitations of learned behavior, often rendering them meaningless. A sense of belonging, responsibility, freedom, and it somehow illuminates the truth of our existence. And maybe it is not that esoteric as it seems. Nou ja, hoe lang loopt de mensheid op deze aarde rond? Dat varieert geloof ik van 250 tot 1 miljoen jaar. Met zon als de grootste vriend. Iedere oude religie, oude volkeren aanbaden de zon altijd als de levensgever. Opeens, dat is een beetje na de Tweede Wereldoorlog, zijn we de zon gaan beschouwen als vijand. Als je gaat kijken, sinds we ons af zijn gaan scheiden van de zon, hebben we eigenlijk steeds meer problemen zijn we gaan creëren. Even heel simpel. We hebben een dampkring op de aarde en die dampkring die absorbeert 70% van de inkomende energie. Het gedeelte wat hij niet absorbeert is UVA, UVB, zichtbaar licht en het infrarood. Het feit dat hij dat niet doet wil zeggen dat UVA, UVB, zichtbaar licht, infrarood allemaal iets met ons moet doen in het leven. Het leven is ontstaan vanuit de zon. Dan praat ik hier alleen nog van Nederland. Hebben we 10.500.000 chronische zieken, oftewel 55% is chronisch ziek. Een gedeelte daarvan heeft ermee te maken met het feit dat we steeds minder in de zon komen. De allerbelangrijkste zon is de ochtendzon. Moet je je voorstellen, 10.000 jaar geleden, je lag ergens in de natuur, de zon kwam op, het infrarood kwam eerst in je gezicht, toen het hele zichtbare spectrum. Daarna UVA, UVB en dan was je klaar voor de dag. En wat blijkt nou? Het is ook letterlijk in de ochtend prepareert de zon eigenlijk de basis van je gezondheid. Er wordt ons met z'n allen aangeraden dat we de zon zoveel mogelijk moeten vermijden, onze grootste vijand is. Ondertussen heeft de helft van de westerse wereld een enorm vitamine D gebrek en dan willen we met een pil gaan bijslikken. Maar wat blijkt nou? Dat eigenlijk het slikken van die pil, van vitamine D, dat werkt lang niet zo goed als vitamine D aangemaakt door de zon. Dan zitten we in een soort hele bijzondere spagaat. Aan de ene kant
hebben we een vitamine D gebrek omdat we niet in de zon komen. En bijvoorbeeld ook bij mensen met melanomen, een van de ernstige vormen van huidkanker, die hebben allemaal een ernstig vitamine D gebrek. Dus het is natuurlijk heel paradoxaal. Terwijl het blijkt dus als mensen met hoge vitamine D gehalte veel minder snel melanomen krijgen en veel minder snel schadelijk gaan worden. Het grootste gezondheidsvoordeel zit er maar eigenlijk in, we hebben een zogenaamd circadiaans ritme. Circadiaans ritme, dat is je bioritme. Ja? Wat bepaalt wanneer het 's morgens of 's avonds is in je lijf. Precies. Kijk, in de ochtend maak je andere hormonen aan dan in de avond. Om te slapen heb je melatonine nodig. Om wakker te worden heb je cortisol nodig. Hè? Nou, wat gebeurt er bijvoorbeeld? Op het moment dat in de ochtend de zon in je ogen valt. Dat is het belangrijkste moment. Dan krijg je het zogenaamde fotoelektrisch effect. Wat wil dat nou zeggen? Is dat fotonen die vallen op de retina, op het netvlies. Daar zitten receptoren in. Onmiddellijk maken ze elektronen los en die gaan naar je hypothalamus en hypofyse. Je krijgt een signaal dat er ACTH aangemaakt moet worden. Die gaat naar je beide nieren toe om cortisol aan te maken, zodat je wakker wordt. Als het circadiaans ritme niet gaat lopen, dan kan het zijn dat je de hele dag door blijft gaan met cortisol aanmaken. En dat is natuurlijk de basis voor een burn-out. Nou, dan wordt er MSH alpha, gamma gemaakt, etc. Die worden dus gestimuleerd om melanine aan te maken. Maar wat was melanine ook alweer? En melanine behoort bijna in iedere cel te zitten. Het is de enige stof die ik ken die letterlijk het hele elektromagnetische spectrum kan absorberen en omzetten in biologische bruikbare energie. Ze hebben zelfs in Tsjernobyl paddenstoelen gevonden die radioactief materiaal opeten. En dat doen ze met behulp van melanine. Dus hoe meer jij in de zon komt en meer interne melanine, hoe beter je tegen straling kunt. Er is geen stof zo goed in om zware metalen, medicamentresten en dat soort dingen allemaal op te ruimen als melanine. Die kan dat binden en onschadelijk maken. A generation ago, the astronomer Carl Sagan shared a simple but powerful truth. We are made of star stuff. This revelation invites us to reflect on the stunning reality that the very minerals forming our bodies are the same as those in the stars. From the smallest particle to the largest galaxy, everything that exists consists of the same basic elements that form the diversity we see today. Yet elements alone don't create life. Something must gather them, organize them, turn scattered matter into a living system. And one substance keeps appearing at that threshold. Melanin. Melanin's unique structure allows it to powerfully absorb and regulate the elements. Calcium, magnesium, copper, iron, zinc, the very metals all cells depend on. In the skin, it keeps those elements in delicate harmony right at the boundary where light meets the body. In the brain, it holds and releases them to sustain the flow of thought and memory. Across the body, melanin brings the key minerals into balance, creating the steady flow of energy that holds life together. And that pattern reaches far beyond us. From the deepest cell to the farthest nebula, melanin stands as the organizing principle, turning cosmic dust into living matter. Through this dark primordial substance, star stuff assembles into consciousness, and the universe finds its way to know itself. We hebben dus heel veel melanine nodig. Hoe meer, hoe beter intern. En normaal, als je dus een zonnebril op gaat zetten, met zonnebrandcrème gaat smeren, blokkeer je het hele proces. Wauw. Gaan we nog verder erin. Er zit melanine in je oren. Een van de manieren hoe je hoort is letterlijk dat geluid omgezet kan worden in licht. Je hebt melanine in je neus zitten. Letterlijk kan een geur omgezet worden in licht. En wij zijn lichtwezens. Dus eigenlijk intern heb je bijna een interne zon, als het maar goed gevoed wordt van uitwendig met de uitwendige zon. Ja, wij zijn lichtwezens. Het is niet anders. Wij zijn een onderdeel van die zon. Wij zijn de zon.
if the sun alone affects our lives so much, what do all those stars do to us? Derzeit sind wir alle eilig Suchende nach, wo kommen wir her, wem bin ich, was ist hier meine Energie auf die Erde, wie ist der Zusammenhang, was ist unser Einfluss mit den Sternen oder die Sterne auf uns? Ja, sehr schöne Frage. Die Astrologie beschreibt die Sterne, wo sie sich, also die Sterne, nicht die Planeten, wo sie sich befinden. Und man kann auch die Sterne schauen, korrekt. Und dieser Bereich ist ja uns Menschen übergeordnet. Das heißt, wir sind hier auf dem Planeten Erde. Aber die Erde selbst ist eingewoben in ein größeres System, in unser Sonnensystem. Und das Sonnensystem können wir beschreiben mit der Astrologie. Und wir sehen die Positionen, wo die Planeten sind. Das kann man vorausberechnen. Das ist reine Astronomie und man kann zurückschauen in der Zeit. Und diese Einflüsse, die wirken ja auf den Planeten Erde. Die wirken ja in unsere direkten Felder hinein. Je nachdem, wie die Winkel sozusagen zueinander stehen, entstehen andere Energiepotenziale. Und alles beginnt im Unsichtbaren. Und wir hier auf dem Planeten setzen das dann um, diese Frequenzen. Ich spreche ja ganz viel von Frequenzen, die wir sehen können über die Planeten mithilfe der Astrologie. Aber du redest über Frequenzen, aber reden wir dann über elektromagnetische Frequenzen oder Lichtfrequenzen oder alles möglich? Elektromagnetisch schlussendlich ja, aber wir sprechen auch von Lichtfrequenzen, also von Frequenzen, die durch alles hindurchgehen und die sozusagen das Feld, was hier um uns ist, das fantastische Feld ist ja nicht leer, das ist ja voller Frequenzen, Lichtfrequenzen, die wir in unser System Mensch einbauen. Ja, und das heißt eigentlich, dass wenn der Konstellation, der sich ständig ändert wahrscheinlich, ja. Wenn er sich ändert, dass da auch irgendwie eine bestimmte Versammlung von Energie auf uns zustrahlt, womit wir uns anderes fühlen oder anderes leben oder wie? Also schlussendlich ist das, was wir beschreiben können mit der Astrologie, reines Bewusstsein. Das Bewusstsein, was immer da ist. Und das Bewusstsein verändert sich, entwickelt sich weiter. Wir sind ja heute auch nicht mehr in der Steinzeit wie damals, sondern wir gehen ja vorwärts mit unserem Bewusstsein. Und die Konstellationen verändern sich ständig. Es gibt nichts, was in Ruhe ist im Universum. Und das, was sich verändert, ist das, was wir schlussendlich in der Evolution sehen, reines Bewusstsein. Also die Planeten, respektive die Astrologie, zeigt uns das Potenzial, also die Möglichkeiten. Und was wir daraus machen, wie wir als Mensch in diesen Feldern, in denen wir drin sind, wie wir sie schöpfen, was wir daraus kreieren, das liegt dann nachher an uns. Und was sich daraus ergibt, ist eine immer feinere, differenzierte Bewusstheit des Menschen selbst. Und das ist das, was wir Evolution nennen. Was kannst du sehen mit deinem Wissen und deiner Mathematik, was normale Menschen oft nicht sehen oder verstehen? Also wir sehen immer das größere Bild. Und wir sehen, wie der Kosmos im Moment gedacht ist oder wie der Mensch gedacht ist. Das heißt, was wir sehen können, sind die Möglichkeiten, wie wir uns rückverbinden zu dem größeren System, in das wir eingewoben sind. Wenn wir jetzt den Menschen anschauen, zum Beispiel den physischen Körper, dann haben wir überall Organe. Wir haben das Herz, wir haben die Milz, wir haben die Leber, ja, wir haben dann Hände, Füße. Und das alles zusammen ist aber ein gesamter Organismus. Und das ist das, was ich mit der Astrologie sehe. Ich sehe den gesamten Organismus, wie das zusammenspielt, wie das Ganze miteinander in Einklang ist. Weil es ist ja nichts, was sich gegenseitig jetzt stört oder behindert, sondern alles ist miteinander, füreinander gedacht. Und wie wir das nachher nutzen, ja, wie wir jetzt damit umgehen, das liegt dann an uns. Und da sprechen wir dann vom sogenannten freien Willen, der dem Menschen gegeben wurde. Das heißt, Astrologie ist aber nur die eine Hälfte von dem Ganzen. Es sind nur die Möglichkeiten, pures Potenzial.
Und dieses Potenzial bedeutet, wie bin ich verbunden mit den Zyklen und mit unserer kosmischen Heimat? Spüren wir das auch in unserer Intuition oder muss man das wirklich tatsächlich ablesen in das Rad von Astrologie? Natürlich spüren wir das. Das Einfachste sind die Mondzyklen. Ja, es gibt Leute, die können bei Vollmond zum Beispiel nicht schlafen. Wir merken auf jeden Fall die Einflüsse des ganzen Universums sehr intuitiv. Ja. Und wenn wir dann auch das lesen können, dann können wir das auch zuordnen. Und wenn wir etwas zuordnen können, dann haben wir Frieden. Wenn wir etwas erkennen, wie es zusammenhängt, das gibt tiefen Frieden. Und das ist das Ziel der Astrologie. Dabei ist es so einfach, jeden Menschen so zu sehen und zu verstehen, wie er wirklich ist. Brauchen wir, wie bei einem GPS im Auto, nur 3 Koordinaten. Deinen Geburtstag, deinen Geburtsort auf Planet Erde und deine Geburtszeit. Durch den kosmischen Moment der Geburt erhalten wir eine in jede Richtung skalierbare Himmelskarte, wie die Franzosen sagen, Carte du ciel. Auf ihr sehen wir durch die Anordnung der Planeten in den Zeichen und Häusern die kosmischen Schwerpunkte, mit denen ein Mensch gesegnet ist. Wir sehen die Temperamente, die Begabungen, die Hochbegabungen, die Aufgaben, das Karma, den Seelenplan und einiges mehr in einem ganzheitlichen, kosmischen, lebendigen Gefüge. Und im größeren Bild macht alles plötzlich Sinn. Alles. It reminds me of that switching stone, where even a small change in the constellation can transform the entire energy field. And when one stone has the power to alter the field, then it's not a strange idea that a specific group of planets influences Earth all the way down to the tiniest neuron in our brain. Also heilige Plätze sind ja immer dafür erschaffen worden, um sich als Mensch zu synchronisieren mit dem Himmel oder mit dem Kosmos. Wir haben also einen Ort, einen Raum, wo wir ganz tief uns sozusagen versenken, ja, wo wir nicht im Außen uns ablenken lassen, sondern wo wir wissen, hier in diesem Feld, dass wir dort die größtmögliche Synchronisation erleben mit dem Kosmos. Und der Effekt, der dann entsteht, ist heilsam. Es geht immer um Heilwerden. Kosmos ist griechisch, altgriechisch und heißt übersetzt auf Deutsch ganzheitliche Ordnung. Und wenn wir in Ordnung sind, dann sind wir heil und sind gesund und sind in unserer Power und sind sehr produktiv im Sinne von schöpferisch. Deswegen sind zum Beispiel Steinkreise oder alles, was einen Bezug hat zum Universum, etwas sehr, sehr Wichtiges für die Gesundung und für das Heilwerden der Menschen. Das heißt eigentlich, dass alles eigentlich fast ingeniert ist, für uns, aber wir sehen es nicht und verstehen es noch zu wenig. Also das ist heute der Fall, das war früher ja anders. Ich meine, die Menschen früher haben ja direkt die Informationen aus dem Kosmos, ich sag mal, downgeloadet und den Zusammenhang erkannt mit den Sternenausrichtungen. Und diese Steinkreise oder heilige Plätze sind heute im Wissen, im Laufe der Zeit ist dieses Wissen verloren gegangen. Warum? Weil das materialistische Weltbild übernommen hatte. Ja, wir sind ja im Laufe der Evolution, kam dann plötzlich René Descartes, glaube ich, war das, gell? Der hat gesagt, ich denke, also bin ich. Also der Verstand wurde zur Krönung des Ganzen erhoben und damit ist unter anderem auch die Astrologie nachher wirklich immer mehr verdrängt worden, weil das nicht mehr als Wissenschaft galt wie früher, sondern plötzlich herrschte ein anderes Weltbild. Und dieser Bezug zur Natur, der ist ganz lange verschüttet gegangen, weil der Verstand und das Geldverdienen und das Wirtschaftsinteresse und das Marketing, all diese Themen, die ja grundsätzlich nicht schlecht sind, aber die abgekoppelt wurden von der Natur. Ja. Und deswegen gibt es viele Menschen, die sagen, das ist doch alles Schwachsinn oder Blödsinn, also auf die Steinkreise, aber die Menschen, die empfänglich sind und sensitiv und den Zusammenhang wiederherstellen mögen und können, weil sie wissen, wir sind nicht allein im Universum.
Und Steinkreise oder solche Plätze helfen uns, dieses Wissen wieder zu erlangen. That whole astrology thing is not as spiritual as I thought. At its core, it's nothing more than biology interacts with physics, right? It reminds me very much of a microchip on a circuit board energized by external energy. The connecting lines as the circuit board, and the ancient structures as the microchips. And all that powered by the stars. In ancient times, the enigmatic Anunnaki are thought to have played a pivotal role as cosmic guides, navigating early civilizations towards celestial enlightenment. As whispers from the past, their celestial legacy invites us to reimagine their impact as ancient astronomers. Ja, hallo Silke, hier Marijn. Du, ich habe dich Informationen geschickt über das sogenannte Blankenburger-System. Und das hört sich alles ganz interessant an. Ich bin derzeit in Blankenburg. Und schau das mal an und sag mir Bescheid, was du davon findest. I am in the land of the gods. Once known as the mirror of the universe. 12 ancient pagan sites as natural rock formations, connected over a cross-section of 20 kilometers, forming the biggest natural megalithic structure known. Over time, castles, churches, and holy places were built on top, which eventually also fell into ruin. But the formations remain. These 12 places are to be dedicated to specific gods and arranged in such a way that they reflect our sky with its 12 signs of the Zodiac. The gods placed signs that deeply nurture the mysteries, engravings that were buried and forgotten in the ravages of time. But they are still undeniably connected to each other in long lines, traveling to their opposites, and even beyond that, the natural constellation connecting enduring stones that once formed a stone circle, twice the size of Stonehenge. All the shapes come together to make a giant structure that sparks the imagination and shows the skill of its creator. This is not a coincidence.
Also das ist absolut faszinierend. Du hast mir die Grafik geschickt, gell? Und diese Grafik, das geht ja über mehrere Kilometer. Das ist ja nicht nur an einem Ort gebaut, wie beispielsweise Stonehenge. Es sieht so aus, als ob dieses Blankenburg tatsächlich weltweit ein sehr, sehr klares Phänomen ist von einer Konstellation, eine Pforte zum Himmel sozusagen, die es in dieser Form gar nicht gibt. Genau in der Mitte ist ja dieser Polarstern. Und der Polarstern diente ja immer den Seefahrern unter anderem auch als Orientierung, ja, weil sie sind das ist jetzt mein Referenzpunkt, mein GPS im ganzen Kosmos. Und der Polarstern bildet hier das Zentrum. Also da gibt es eine größere Zusammenhänge, definitiv mit dem Abbild des Kosmos, eindeutig. Fantastisch. Was erzählt uns das und wie kommen wir da auch wieder zurück, um das wieder wichtig zu finden? Das ist definitiv eine eine ururalte Verankerungsanlage für die Menschen. Sich verankert zu fühlen in diesen geologischen Formationen, dass diese planetarischen Kräfte sich widerspiegeln in den einzelnen Steinen. Sie nennen das ja auch, die Fixsterne werden ja benannt. Was schlussendlich daraus resultiert, das ist nichts anderes als ein Bewusstseinsportal. Ich finde das phänomenal. Also man steht da sozusagen rein und ist wie im Großen, so im Kleinen, ja, wie ein Abbild des Kosmos, wie wir den Kosmos aus unserer Perspektive sehen. Es ist eine Erinnerung an das, was die Menschen damals schon gesehen haben und was heute wieder auflebt. Es ist ja auch so, dass unsere Ahnen, die uns vorausgegangen sind, ja mit diesen großen Himmelsmustern sehr vertraut waren. Und das ist ja etwas, was wir auch in unserem Zellgedächtnis wie drin haben. Also wir sind ja nicht nur jetzt geboren und kommen hierher und gehen dann wieder weg, sondern wir bringen ja ein inneres Wissen mit, was die Astrophysiker aus heutiger Zeit sagen, das ist purer Sternenstaub. Also alles, wie unser Körper zusammengesetzt ist, das ist purer Sternenstaub. Also wir sind ja gemacht aus dem Material sozusagen des Kosmos. Und das hat ja auch einen Einfluss auf unser inneres Bewusstsein und unsere Ahnen, was wussten das alle. Und wir sind heute wieder auf dem Weg zurück in dieses heilige Wissen hinein, aber auf einem anderen Level. Now, protest against COVID-19 mandates in Canada has entered its second week. By so-called freedom protesters are difficult to dismiss away. A sea of protesters riding their wave of discontent. Sunday's rally comes after more than a month of mass demonstrations across that country. Großdemonstration in der venezolanischen Hauptstadt Caracas am Mittwoch. Berlin im Ausnahmezustand. Tens of thousands of people gathering here in Tel Aviv to voice their anger and frustration. Multiple demonstrations are planned over the next few days. In Hongkong gingen am Sonntag Zehntausende Menschen auf die Straße. Trust in the media has never been lower. Have grown increasingly suspicious of the media in recent years. If there's anybody that people hate more than politicians, it's the media. No matter how much you hate the media, it's not enough. The media has lost the public trust. Parroted those lies day after day. The system doesn't simply return to its original state. It must reorganize itself at a higher level of complexity to accommodate the new energy flowing through it. This is exactly what's happening to us. Diese Strukturen, die lange aufgebaut waren, wir in Tausenden von Jahren, die ändern sich jetzt gerade, weil wir Menschen im Bewusstsein anfangen, uns mehr auszudehnen, kritischer zu werden, mehr zu hinterfragen, mehr uns wieder rückerinnern an dieses heilige Wissen. Wie kann es sein, dass wir das jetzt haben? Ja, das ist Evolution. Das ist jetzt fantastisch, die Frage, weil es gibt Fragen, die wir nicht beantworten können.
The two worlds that flood is describing are the worlds of the macrocosm and the microcosm. And you've probably heard this idea as above, so below. So that idea comes from a document from the 9th century called the Emerald Tablet of Hermes Trismegistus. Probably heard this idea as above, so below. As above, so below. So the next question is, how far below is below? Another groundbreaking discovery from Egypt. Onder de piramides van Gizeh zouden enorme constructies zijn aangetroffen. Professor Corrado Malanga and Filippo Biondi revealed radar scans showing spiraling staircases and massive vertical shafts extending over 2,000 feet below Egypt's sands. With this discovery, I think it's become impossible to say that the Egyptian civilizations were responsible for building these structures. Mainstream Egyptologists, led notably by Dr. Zahi Hawass, quickly tried to brush off these revelations. The only people who really can tell you it's correct or not are the scan pyramid people, not me. But the scan pyramid people, aren't they using different technology? But they know about technology. They are the top scientists in the world. I have to believe them, not the two Italians. Constructies in de piramide waargenomen, maar ook eronder. En vooral die eronder, die springen in het oog. Dus kijken wat Marijn Poels hier meer over kan toelichten. Welkom hè Marijn, je schuift aan via Zoom. Ik denk wel dat de archeologie op dit moment natuurlijk een probleem heeft, omdat ze werken vanuit een fundament waaraan eigenlijk niet aan getwijfeld mag worden. En dat is een stukje geschiedenis waar eigenlijk wat het fundament is van ons bestaan. En dat is het meest fascinerende voor mij. Waar komen we vandaan? Wat is onze geschiedenis? En is dit wel de geschiedenis die we in de basisschool hebben geleerd? Dit wekte sowieso mijn aandacht, omdat als iets vlak na de ontdekking meteen wordt weggezet als fake news, dan denk ik van oké, laten we het dan vooral wel even onderzoeken. Kijken wat er aan de hand is. En dat zegt Marijn ook. En dit is het onderzoek vooral. Austrian prehistorian Dr. Heinrich Kusch has revealed evidence of extensive energetic tunnel systems beneath prehistoric European settlements and major European cities. He compares these hidden tunnels to ancient highways waiting to be explored. In die Unterwelt der Oststeiermark. Dort nämlich gibt es ein mysteriöses Höhlensystem. In der gesamten Nordoststeiermark über 8 Kilometer begehbare Gänge. Wir haben Datierungen durchführen können in diesen Anlagen und diese Datierungen sind zurückzuführen auf ein Mindestalter, 24.000 Jahre vor heute. Aber du sagst, dass in jeder Stadt, große Stadt eigentlich unterhöhlt ist. Ja, also in Europa zumindest wissen wir es zu 100%. Und sie werden auch nicht weiter erforscht, weil viele wurden ja ab dem 16. Jahrhundert von der Kirche selbst verschlossen. Also man hat diese ganzen Zugänge zugeschüttet, man hat Kirchen drüber gebaut, weil die Zugänge zur Unterwelt mussten geschützt werden. Zum Unterwelt, sagst du? Das war ja auch ein offenes Geheimnis, die Bauern wussten es. Also die Bevölkerung wusste darüber, dass ein Handel mit unterirdischen Völkern erfolgt ist zu dieser Zeit. Ein jahrhundertelanger Handel, wo eben Waren ausgetauscht worden ist. Aber du redest jetzt über unterirdische Völker. Und ich meine, es ist eine ganz neue Information für viele wahrscheinlich. Und sprechen wir dann über, dass derzeit noch immer unterirdische Völker gibt? Ja. Also die Erde unter uns ist bewohnt, weltweit. Nicht nur hier in Europa. Wir sitzen eigentlich
auf einen Teil unserer Erdkruste, der komplett unterhöhlt ist, also bis in zig Kilometer Tiefe. Also das ist nicht so. Wie groß muss ich die Städte so vorstellen? Sind das so wie... Manche haben, also das wissen wir, haben bis zu 35 Kilometer Durchmesser. Wow. Das sind große Hohlräume, sind riesige Hohlräume, hohe. Die werden erleuchtet über die Quarzkristalle in den Wänden. Es gibt Aufzeichnungen auch von unterirdischen Reaktoren, also Energiespeichern, die eine gewisse Kristallenergie nutzen, heute noch nutzen. Also, ja. Da wird der Eingang. Der war ursprünglich also da vorne der Eingang, das ist nur abgegraben worden. Ah ja. Hinter dir aufpassen. Ja, das ist eine wilde Geschichte hier. In der 12 Apostelzeche beispielsweise haben wir Relikte, also Artefakte, die über 60.000 Jahre alt sind, durch ungefähr 20 C14 Datierungen von beigefügten Holzstücken, also die direkt bei den Artefakten also beigefügt waren. Und ja, da kann man sagen, also die sind teilweise nicht oder nicht auf der Erde gegossen worden, die Legierungen der Metallstücke. Das waren Legierungen ohne also Kohlenstoffanteil. Und Kohlenstoff ist immer dabei? Wenn eine Legierung, wenn mehrere Metalle in einer Legierung zusammengefügt werden, dann muss, wenn es auf der Erde gemacht worden ist, ein Kohlenstoffanteil von 1,5 bis 3,5% in etwa vorhanden sein. Das heißt, die Legierung ist gegossen oder produziert geworden, nicht auf unserem Planeten. Und was erzählt uns das? Ja, das erzählt, dass unter Umständen also diese Gänge vielleicht von Fremdwesen unter Umständen geschaffen worden sein können. Also Zivilisationen oder Fremdwesen, deren Ursprung wir nicht kennen. Okay, aber es sind die Füße eingeschlafen, gerade vorhin. Aber es passt schon. Alles gut. Also Dr. Röhrig war Universitätsprofessor an der Uni Wien und war Archivar im Augustinerchorherrnstift Klosterneuburg, weil er auch Mittelalter-Latein konnte. Also er konnte die alten Handschriften aus dem Mittelalter übersetzen und er wusste über die Inhalte, er wusste über den Kontakt der Kirche mit den unterirdischen Völkern. Er kannte die Plätze, wo man in die Erde rein kann, er kannte die Portale und er wusste genau Bescheid, also wie die Funktionen dieser unterirdischen Anlagen war. Und bei der Übersetzung seiner Texte sind ihm auch einige Stellen aufgefallen, wo dann drin gestanden ist, also bei den Schratteln, das ist jener Ort, wo die Grundstoffe der Dinge sich zur anderen Seite hin auflösen. Also als Grundstoffe der Dinge meinte er die Materie. Und dann gab es einen zweiten Satz, das sind jene Orte, wo die Grundstoffe der Dinge sich in der Tiefe wieder zusammenfügen oder zusammensetzen.
Also hier wurde von Teleportation gesprochen, der Möglichkeit, Materie in andere Bereiche weltweit zu übertragen. Wow. Oh nee. Also laut Dr. Röhrig waren das hier Empfangsstationen. Das heißt, hier wurden die Lichtteilchen, wo Materie teleportiert wurde, wieder zusammengesetzt. Also hier hat sich wieder ein Wesen gebildet, das von woanders her gekommen ist. Laut Röhrig war das eine Verbindung aus der Innererde. Also links und rechts von dir, hinter dir, sind je eine Nische. Dann ist da die dritte und unter uns die vierte. Dort gibt es also eine energielose Zone in jeder Nische. Da ist null Energie. Das heißt kein Elektromagnetismus? Nichts, gar nichts. Okay. Während hier schon. Und wenn man die geraden Linien der Nischen hier zusammenfügt, dann kommt man genau unter dieser Deckplatte hier raus. Also hier haben wir dann eine Energiesäule gemessen und dann entsteht also diese Energiesäule, die auch heute manchmal noch da ist und in getakten Intervallen arbeitet das Ganze. Ja. Und die Energie geht dann senkrecht also hinaus. Ja. Ach. Und das Augustiner-Chorherrenstift, die hatten noch ein Kartenwerk im Augustiner-Chorherrenstift mit hunderten Karten, wo die energetischen Linien, das wurde damals also Grund- und Fundamentallinien genannt. Und diese Grund- und Fundamentallinien beinhalteten unterirdische Anlagen und die Verbindung, also von welchem Ort man zu einem anderen Ort sich teleportieren konnte. Aber dann sprechen wir wirklich über eine ganz magische Welt, wo was eigentlich eine Normalität sein muss. Ja, aber also es ist eine Abnormalität geworden. Ja, man konnte hier von diesem Shuttle, ich weiß nicht wohin, aber ziemlich weit sich teleportieren oder transportieren lassen, unter Umständen sogar auf andere Kontinente wie Südamerika oder irgendwohin, ich weiß es nicht, oder auch in die Erde hinunter. Und wie, weißt du auch, wie das funktioniert hat? Ich meine, schon, ja. Ich setze mich hier hin und ich sage, Abracadabra, und ich bin weg, oder? Nein. Hast du was? Na, wir wissen eigentlich sehr wenig, oder ich muss sagen, wir wissen nichts. Das, was der oder diejenigen, die was wissen, das ist die Kirche. Und die Kirche weiß sehr wohl, dass man hier mit 4 Tönen, die also in einer Tonfolge nur wiedergegeben werden konnten, sich hier eine Frequenz ermitteln konnte, wo die Materie sich wirklich aufgelöst hat, und zwar, wie es von der Kirche aus beschrieben wird, in Lichtteilchen. Das heißt, der Körper hat sich in Lichtteilchen aufgelöst und diese Lichtteilchen wurden dann in einen eindimensionalen Leitstrahl gesendet. Also das hat ein ukrainischer Wissenschaftler ist dem nachgegangen, hat also das mehr oder minder publiziert auch und hat also von der Ukraine her 2 Linien verfolgt, also wo er Erdställe gehabt hat, wo er dann bis nach Klosterneuburg kam. Dort kreuzten sich diese beiden Leitstrahlen genau, ist nach Klosterneuburg gekommen und ist dann danach umgebracht worden, weil er zu viel gewusst hat.
Und da hat der Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Neugebauer, der auch seine Informationen vom Dr. Röhrig bekam, der hatte dann einen Versuch unternommen und auch ihm ist es gelungen, sich 3-mal bis zum Rabenwaldkogel in der Steiermark von Kritzendorf, also von Niederösterreich, hinzubeamen. Er wollte das der Öffentlichkeit bekannt geben, nur er ist also 3 Stunden vor dem Interview verstorben worden. Und sein Freund, also der beteiligt war, der ist 3 Monate später an einer Blutvergiftung gestorben. Also wir haben in unseren Bereichen sehr viele tote Wissenschaftler. I feel like I'm in a strange world where teleportation, hidden underground societies and complicated energy lines create a reality that is very different from what I used to know. That has been taught to us. What if fairy tales turns out to be reality? A reality turns out to be a fairy tale. Mit großer Wahrscheinlichkeit, ich meine, früher außerirdische Rassen, die aber sich in der Erde angesiedelt haben und ihr eigenes Leben dort führen. Abgeschottert von der Oberfläche, weil die Oberfläche ist ja für Kataklysmen sehr anfällig. Und sie lebten ja bis zum Mittelalter eigentlich in Frieden mit der Oberfläche, mit den Menschen der Oberfläche. Nur irgendwas kam dann und da dürfte der Einfluss wahrscheinlich von außen her gekommen sein. Also ich nehme das Wort nicht gerne im Mund, aber außerirdischen Ursprungs gewesen sein, weil es gab ja dann diese Himmelsschlachten rund um unseren Erdball, wo also wahrscheinlich jene Bereiche aus der Innererde die Schlachten mit den Außerirdischen geführt haben. The leaflet written by historian Samuel Kochius reported it as a series of mass sightings of celestial phenomena occurred in 1566. Celestial phenomena were said to have fought together in the form of numerous red and black balls in the sky before the rising sun. The document describes the event. We saw large black spheres coming and going with great speed and precision before the sun, and chattered as if they led a fight. Man sieht auf diesen Flugblättern abgestürzte Kugeln, also Raumschiffe, die rauchen und die Menschen, also das haben tausende Menschen beobachtet, gesehen. Das hat stundenlang gedauert, diese Himmelsschlachten. Man merkt in den Abschriften, dass da von Blitzen gesprochen wird, wo gekämpft wurde am Himmel. Die Kirche hat das natürlich für sich genutzt und hat dann gesagt, ja, weil die Menschheit so sündig ist, muss dann Gott da einspringen, dass man die Verbindung zur Unterwelt abgebrochen hat. Also das ist hier ein Auszug von den Handschriften aus der Kaiserzeit in Form von Verschlussakte in Hof, Adels und so wie sie eben hier steht, mit Staatsarchiven in Österreich und Deutschland. Arbogast Friedreich, Sohn der Crescentia Friedreich, der Muhme des Johann Wurm. Zwischen den Tälern der großen und der kleinen Teichen hat Arbogast, der gottgesegnete Strahler, um den 60. seiner Lenze am Estimieren über einer Kupferbergader einen Tunnel in der Erde aufgespürt und sogleich gute Kontakte mit den Kamen geknüpft, welche die Familie zu beiderlei Nutzen geführet. Doch 1580, wegen der denkwürdigen Ereignisse und der Sorge um das vermeintliche Gemeinwohl aller, durch Unterbindung der Kontakte durch die Heilige Kirche unterbrochen, Textauszug aus dem Akt Wurm, Quelle AVA, Adelsarchiv Wien.
Admiral Richard Byrd organizes the largest expedition ever to travel to Antarctica. In his diary, which was discovered by his son after his death, Admiral Byrd tells there was an entrance to the center of the Earth through the South Pole. He flew into an area that opened up at Antarctica, and he went into an area where it was lush and tropical almost. And as he got into this area, 2 flying saucers came, and it took over his craft, and it guided him under the surface of the Earth. He tells how all of a sudden he starts to see a shimmering rainbow city that's made of crystal, whereupon he's escorted into a cavernous type of an area where he meets a being he refers to as the Master in his diary. Byrd comes back after this experience. He is taken to a government compound where he is told that he is never to speak of this publicly and that everything he says is classified. The coldest and most inhospitable continent in the world. Antarctica Treaty of 1959. An agreement signed by 12 nations in which the Antarctic continent was made demilitarized to be preserved for scientific research. Accessing them is either forbidden or restricted. Antarctica is one of the few places that could fall under the term terra nullius. There's an entire advanced civilization there, including some of the largest pyramids on Earth, right in Antarctica. But what if these entrants of that underworld are not that far away? Wir stehen hier am Kapellplatz, also direkt vor der Gnadenkapelle. Und wir sehen ja an den hunderten Gnadenbildern, also die da aufgehängt sind, weil Heilungen stattgefunden haben, dass hier etwas bewirkt wird. Hier ist eine eigene Energie. Und diese Gnadenkapelle hat etwas Besonderes an sich. Sie ist immer da gestanden, weil hier dieser Turm, den wir hier vor uns sehen, das war ein alter Zugang zur Unterwelt. Heißt das, dass der Turm hier erst war und nachher ist die Kapelle drum gebaut? Ja. Aber hier hat sich doch etwas abgespielt, dass wir hier also eine Begegnung mit großer Wahrscheinlichkeit im vorigen Jahrhundert mit einem Innerirdischen, die Menschen, die da waren, hatten. Unter dieser Kapelle wurde eine Zentralheizung im Jahr 1947 eingebaut. Ist man auf eine Steinplatte gestoßen. Die wurde weggenommen und als man die Steinplatte weggenommen hat, hat man einen Schacht gesehen, der in die Tiefe geführt hat. Den sogenannten schwarzen Wallner, der furchtlos war hier im Ort und alles begangen und untersucht hat, den hat man dann wieder mit einem Seil in den Schacht hinuntergelassen und der ist auch nach kurzer Zeit dann ganz verstört heraufgekommen und hat dann sofort gesagt, also schüttet den Schacht zu. Der hat nur dann einmal fallen gelassen, dass er dem Teufel unten begegnet ist und mit ihm gekämpft hat. Also das könnte eine Begegnung mit einem Innerirdischen gewesen sein. Also nicht, weil der so schrecklich ausgeschaut hat, aber vielleicht für ihn unerklärlich, dass da am Schacht, der gerade vor einem halben Tag oder was geöffnet worden ist, dass er dort eine Begegnung mit einem Wesen hat, das nicht irdisch, also menschlich ausgesehen hat. Viele Kirchen sind gebaut oben auf Anomalien. Ja. Oder auf Zugängen zur Unterwelt. Man wollte das einfach versiegeln. Man wollte es nicht an die Öffentlichkeit bringen. Ja, und die Aufmerksamkeit auf die Kirche richten, also schon in dem Sinne überbauen. Ja. Also das heißt dann, dass das frühere Wissen oder das frühere heilige Wissen für die Kirche eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommt. Weil das die Leute vielleicht mehr
unabhängiger macht. Oder? Genau. Ja, also Ja. Und die Kirche wollte natürlich... Nicht sie wollte, dass eine Abhängigkeit entsteht zwischen dem Volk und der Kirche. Ja. Also man diktiert der Bevölkerung Schuldgefühle. Also wir sind immer schuldig, die Schuldigen, wir müssen verzeihen, wir müssen vergeben. Ja. Im Grunde genommen müsste die Kirche uns, das heißt sich bei uns entschuldigen, dass sie das Wissen nicht weitergibt. Ja. Also sie bleibt wie eine Henne auf dem Eis sitzen und sie brütet das Ei aus, aber wir sehen nichts davon. Ja, ja. Aber wie reagiert die offizielle Wissenschaft darauf? Die ist auch noch immer da, oder? Im Grunde genommen wissen viele Wissenschaftler nicht einmal, dass sie nichts wissen. Sie glauben, sie wissen alles. Aber im Grunde genommen wissen sie nichts. Oder sehr wenig, sagen wir so. Es ist ein Teilwissen, das wir uns laufend über Jahrzehnte hinweg, über vielleicht 2 Jahrhunderte hinweg an den Universitäten angeeignet haben. Denn die Universitäten wurden ja schon im 11., 12. Jahrhundert von der Kirche gegründet und immer wieder durchgezogen. Das war ein kirchlicher Bereich, der bestimmt hat, was an Wissen an die Öffentlichkeit kommen darf und was unterdrückt wird. The Catholic Church founded the first universities like Bologna and Oxford to educate clergy and promote religious doctrine alongside secular subjects. The degree of control exercised by these varied, but it is safe to say that no college or university has been unaffected by the Christian background of the university. Most Christian traditions condemns astrology because it contradicts belief in divine providence, human free will, and the worship of God alone. These practices were condemned in the Old Testament and are considered a form of divination that seeks power over the future, a realm reserved for God. Diese Kunst, die Sterne zu lesen, ist ja schon sehr alt. Und diese Kunst hat den Menschen sehr viel Selbstermächtigung gegeben. Und das kam dann im Laufe der Zeit der Kirche nicht entgegen, weil die Kirche, die dann nach und nach immer mehr versuchte, die Menschen für sich zu vereinnahmen und ihr eigenes Gottesbild versuchten zu übertragen auf die Menschen. Und das Wissen von der Astrologie, wird das benutzt in die Kirche? Also es ist bekannt, dass im Vatikan die allergrößte Bibliothek der ganzen Welt sich befindet. Und selbstverständlich wissen die alles über die Sterne. Es ist so klar, dass die kirchlichen Feste alle so gesetzt werden oder wurden, auch in der Tradition, in Übereinstimmung mit dem Kosmos. Ostern zum Beispiel richtet sich heute noch nach dem Kosmos. Ostern findet immer statt nach dem Vollmond im Zeichen Widder. Wenn die Sonne in das Widderzeichen eingetreten ist, das ist das erste Zeichen von allen 12, das ist der Anfang, das ist die Initiation. Und dort der Vollmond, der Sonntag nach diesem ersten Vollmond ist immer Ostern. Deswegen haben wir Ostern jedes Jahr an einem anderen Datum, mal früher, mal später. Und das richtet sich nach dem Kosmos. Und so haben wir viele andere Feste, heilige Feste der Kirche auch, die sich ganz klar nach dem Kosmos richten. Dieses Paradigma, was von der Kirche angesetzt war, um die Astrologie klein zu halten und vor allem schlecht zu machen, aber es selber anzuwenden, das nennen wir das Herrschaftswissen. Das heißt, die Menschen wirklich im Glauben lassen, das ist etwas Schlechtes, also fasst es nicht an, aber im Stillen benutzen sie es trotzdem. No matter how you look at it, the Church has undeniably built a distorted foundation on a true history. And so blessed are the ignorant. Until the falling stars herald a time of profound change and souls awaken to discern between good and evil, right and wrong, agree or refuse. Es ist immer die Frage, wie die Indianer sagen, welchen Wolf fütterst du? Es ist die Fähigkeit, sich wieder mit dem Naturrhythmen zu synchronisieren und ein Bewusstsein für Seele zu entwickeln. Sobald ich einmal schneide, mache ich sofort einen Minuspolo.
Ja? Und wenn ich jetzt alles schneide, ist der ganze Baum minus gepolt. Das heißt, seine Funktion ist gestört. Seine Funktion ist gestört. Und wir lernen durch das Gegenüber. Also wenn wir den Schatten nicht haben, dann wissen wir niet was Licht ist und andersherum. Aber wir wissen, das Licht durchdringt immer den Schatten. Aber das ist die Urfrequenz. Wij zijn lichtwezens. Het is niet anders. Wij zijn een onderdeel van die zon. Wij zijn de zon. You know, when something is born, where is that spark from? Yes, the world is spiraling economically and politically, and it's a very turbulent place. But it's also true I get to sit here in this beautiful little space I've held, meet great people, have great conversations, and everybody that comes through this door wants a better world. Und wir sind heute wieder auf dem Weg zurück in dieses heilige Wissen hinein, aber auf einem anderen Level. And it's really this idea that everything is connected between the greater world, the macrocosm, and the little world, which is the human being. Die Kirche hat das natürlich für sich genutzt und hat dann. If we look at it from the subjective point of view, what we know in all spiritual teachings, and we have to use the word spiritual because this is where the teachings come from, is that what is said time and time and time again is that to change the outer experience, the outer world, you change the inner experience. You do the work and you change your vibration, your frequency. And if you do that, what you experience changes. Just quickly go back to that idea that we are part of the infinite field of possibility. From my point of view, lots of people are waking up around the world. And part of that is because I have changed drastically from the person that I was. You're waking up in your own way, very clearly you are. And that means that the people that you encounter, your world, your experience changes. And the reason is because you're not the biocontainment suit. Once people find they can affect another part of reality by connecting to these higher energies, it changes their life because they realize that this is what their fundamental power is. And it's not about being a human being. This blobby thing is just the biocontainment suit. This is just our temporary home while we're here to experience what we need to experience. This is not us. If you want to think of yourself as just the biocontainment suit, that's fine. But the world won't change around you because you won't perceive it to be changing. If you perceive yourself as a wave of energy, which is what we truly are, our soul self, which is contained within this suit for recognition purposes, is a wave of energy of itself. Then our experience is formed through interaction of waves. You and me are sharing an interference pattern of our two waves of experience, of being right now, and that is creating this seeming external environment in which we sit. But we are waves of energy, like the atomic structure being excitations in the quantum field. We're not what we think we are, and the world is not what it seems. We have drifted away, far away from reality. A gloomy outlook for the future looms above us, where free will means nothing more than zeros and ones, and our history can be erased at the touch of a button. This is sort of our last train home. And we must not let it pass by. The deeper I delved into reality and history, the more convincing it becomes to me that we know nothing at all.
I noticed that we feel the truth far more accurately than we can ever hope to learn it. And that's the key. We just forgot the way to connect with our perceptions and should rediscover the senses we once relied upon. Like the smallest particle of an atom is stupidly unaware, yet endlessly receptive to its potential, it inevitably transforms into all that it's destined to be. So could be the message of our journey. There is potential that has been waiting for us for thousands of years. See yourself, don't run away. Now listen what your heart says. You're braver than what's around. Go deeper, you'll be astounded. Get it out, release, breathe in. Let it go and find your strength within. It's your journey towards your inner self. Find your truth, your peace, your wealth. Remember, remember, remember. Remember, remember, remember. You got it all, the love within. You got it all, the power to begin. Be here and let the calm thrive. Remember, you are in paradise. I hear you crying out loud. I see you screaming and shout. I feel you, your hurt and pain. I know you, we're all the same. Get it out, release, breathe in. Let it go and find your strength within. It's your journey towards your inner self. Find your truth, your peace, your wealth. Remember, remember, remember. Remember, remember, remember. You got it all, the love within. You got it all, the power to begin. Be here